On December 19th and 20th, 2016, protests broke out across the Democratic Republic of Congo as President Joseph Kabila refused to step down at the end of his second and last term, according to the Constitution. Security forces responded violently, killing at least 62 people during the protest and arresting hundreds of others. Our investigation revealed that the brutality was premeditated. In fact, we found that in the months leading up to the protest, senior Congolese security force officers recruited former rebel combatants from the M23 who had been living in refugee camps and military camps in neighboring Uganda and Rwanda and brought them back to Congo to participate in the crackdown on protesters and to protect the president. Côté na biso na habité so côté musu trouble ya kasi côté na biso en tout cas trouble ya la kité ça c'est zo qui na mutu awa e ko pima koto. The M23 used to be Congo's enemy number one. They committed widespread human rights abuses in eastern Congo in 2012 and 2013, and they'd occupied large territories in eastern Congo. Many of the M23's leaders are still wanted for war crimes and crimes against humanity. But now Congolese security forces have turned to their former enemies and known rights abusers and used them to protect the president and crack down on peaceful protesters. Lakini tumeona delegation ya wakongomani wawili wakitoka Kinshasa kufika katika eneo yetu kwenye tulikuwa nakaa hapo Rwamwanja. Waliweza kufika hapo bakareinir baofisier wote presque wote wa M23. Wakati tulifika pale wakatuvarisha mateni militaire. Wakati walimaliza kutupokea walitupatia instruction ya kazi, wakasema mwenye atasubutu kuleta kichwa ngumu juu ya hiyo mambo eti Kabila atoke ni kuua na kufunga, kuna kitu kingine. Yule ambaye alikuwa akileta kelele tulikuwa tunaua hata kufunga. From speaking to victims' families and other witnesses, we documented a general pattern of intimidation and indiscriminate killings, including of children. Mama otozalaka bavaze alubi mwana oyanga azwi masasi oyaye oyangai na bimi awa Natali mwana ngakoina mabele alubi mama simbangai mama simbangai mama simbangai mama simbangai mama bikisangai mama biki. Nafasi kwenye tulikuwa tunakuta kikundi ya watu 5 au zaidi ya wale, tulikuwa tukiwakamata na kuwatia mkasho. Wakati tulikuwa tukipata maiti zenye zimelala barabarani, tulikuwa tukiziondosha na kwenda zificha mbali, kusema opinion international isiende ikazione. Na shabaha yetu ilikuwa ni kuproteger pouvoir ya Kabila. Tukifika kule tulifanya kazi nzuri na tukakuwa remercier. Sawa, mimi nilipata $500 na sasa tunaongojea kama kazi ikarudi, tutaendelea kuendelesha kazi, kumsaidia na kusutenir pouvoir ya mzee Kabila, president wetu. Kabila's refusal to step down from power has plunged Congo into a complex crisis that could have devastating consequences for the entire sub-region. Secretly recruiting M23 fighters to crack down on pro-democracy demonstrators shows just how far Kabila and his coterie are willing to go to maintain their grip on power. Congo's international and regional partners should press Kabila to step down and allow for the organization of credible elections as soon as possible. And they should signal clearly that if he fails to do so, he himself will be subject to sanctions. Lakini mimi naregretea kuwa hakuna kitu ilibadilika, na mimi najiuliza vitu gani wanatuweka ndani ya kutukosesha amani kila mara. Niko najiuliza hii mambo ni mambo gani, itafikia wapi? Kwa nini wanaacha watu wanasumbuka? Ni nini?